Hello all, a very good day to all of you. This is Vilasini from Veranda IAS and welcome back to the weekly current affairs analysis. So yes, நம்ம follow பண்ற source வந்து பாத்தீங்கன்னா the Hindu International Edition and இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற dates வந்து பாத்தீங்கன்னா December 13 to 18ல இருக்கிற major current affairs topics. So yes, I think நீங்க எல்லாருமே வந்து prelims மோடுக்கு shift ஆயிட்டு இருக்கீங்க, which is good. But keep Pongal usually as a deadline. Mains come prelims integrated preparation காக and அதுக்கப்புறம் நீங்க full-fledged prelims குள்ளேயும் போகலாம், especially if you are first timers. So yes, in the context நம்ம ரெகுலரா சில டாபிக்ஸ் பார்த்துட்டே தான் இருக்கோம். So the idea of this session is repeated topics we are going to skip, but apart from that important repeated topics நம்ம cover பண்ண தான் போறோம். Apart from that, additionally, whatever latest topics are in news, right, ஒரு prelims perspectiveலயும் சரி, ஒரு mains perspectiveலயும் சரி, we will try covering them with more emphasis on prelims because at the end of the day, உங்க first exam prelims தான். And prelims நீங்க clear பண்ணா மட்டும்தான் you will be able to get into mains, right? So in the context, I hope you're all preparing well. I hope you're all taking care of your health, right? உங்க sleep wake cycle prioritize பண்ணுங்க. So some tips that I wanted to share. So usually வந்து நான் ஒரு விஷயம் வந்து நிறைய aspirants கிட்ட நோட் பண்ணியிருக்கேன். எக்ஸாம் டைம் ரைட் உங்க ப்ரிப்பரேஷன் டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க ஸ்லீப் வேக் சைக்கிள் or your biological clock completely changes. மீனிங் நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நைட்ல படிக்கிறது நீங்க ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ணுவீங்க அண்ட் யூ வில் ஸ்டார்ட் ப்ரையாரிட்டைசிங் அண்ட் கிவிங் டூ மச் டைம் இன் த நைட். ஸோ இப்போ நைட் டைம்ல படிக்கிறதுனால வாட் ஆர் சம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம் ஷோர் யூ ஆல் ஹாவ் அ ரொட்டீன், நோ இஷ்யூஸ் அட் ஆல். பட் உங்களோட ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாமோட டைமிங்ஸ் விச் ஹேப்பன் இன் த மார்னிங், இந்த டைம்ல யோர் பிரெயின் ஷுட் பி ஆக்டிவ். ஸோ இந்த டைம்ல நீங்க தூங்கிட்டு இருக்கீங்க இல்லை இஃப் யோர் பிரெயின் இஸ் நாட் ஆக்டிவ்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு திங்க் எஃபெக்டிவ்லி. ஸோ as much as possible இருக்க ட்ரை பண்ணுங்க. மேக் இட் அ ஹேபிட் தட் ரெகுலர்லி இந்த டைம் நீங்க படிக்கிறீங்க ஆர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து யூனோ யோர் சால்விங் கொஷின்ஸ் இதுல கொஞ்சம் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுங்க. only then it will be easy and effective for all of you. Okay, so this is very very important. Fine. So இதே கான்டெக்ட்ல what also I wanted to add was try to ensure that நீங்க regular basis previous year questions solve பண்றீங்க, right? You're employing logical thinking, right? You're employing reverse engineering techniques, right? So நான் அதை பத்தி அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன். previous year questions solve பண்ணும்போது try understanding எந்த டாபிக்ல இருந்து question கேட்கறாங்க and make sure that your conceptual clarity for these topics are quite strong. இதுவுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ ஃபியூ திங்ஸ் ஃபார் யூ டு ப்ரையாரிட்டைஸ். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிலிம்ஸ் மோட்குள்ளே போறீங்க. ஸோ மெயின்ஸ் இருக்கிற பெண்டிங் ஏரியாஸை முடிச்சிருங்க, ரைட்? அண்ட் அட் த சேம் டைம் ஆப்ஷனல்லையும் மேக் ஷோர் யூ கெட்டிங் இட் கம்ப்ளீட்டட் டீசென்ட்லி, ரைட்? அண்ட் சம் இம்பார்ட்டன்ட் மெயின் சப்ஜெக்ட்ஸ் லைக் எஸ்ஏ, எத்திக்ஸ் எக்ஸெட்ரா வேறு இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டைம் கிடைக்காது பார்க்கறதுக்கு, அது இப்போவே முடிச்சிருங்க, ரைட்? பிகாஸ் மற்ற ஜிஎஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலுமே there is an interlinkage with prelim subjects. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாலிட்டியா இருக்கட்டும், ஜியோகிரஃபியா இருக்கட்டும், எக்கானமியா இருக்கட்டும், ரைட், என்வாயன்மெண்டா இருக்கட்டும், இட் இஸ் இன்டர்லிங்க்ட் வித் யோர் ப்ரிலிம்ஸ். ஸோ நீங்க ஏதோ ஒரு வேலை இதை நீங்க முடிக்க தான் போறீங்க. பட் தீஸ் ஏரியாஸ் அலோன் ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு ப்ரையாரிட்டைஸ் அண்ட் கெட் இட் டன். ஓகே, திஸ் இஸ் ஒன். And yes, what I also thought is நம்ம நடத்துற இந்த செஷன்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா wherever possible சில ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸும் அண்ட் சில டெக்னிக்ஸையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அண்ட் ஐ ஆல்சோ ஹேட் சம் அப்சர்வேஷன்ஸ் டு டெல் யூ. ஸோ நம்பர் ஒன், நான் சொன்ன மாதிரி ஒர்க் ஆன் யோர் ஸ்லீப் வேக் சைக்கிள், ரைட்? மேக் ஷோர் தட் ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம் கொடுக்குற டைம், பீட் யோர் மார்னிங் செஷன் ஆர் யோர் நூன் செஷன், இந்த ரெண்டு டைம் ஸ்லாட்ஸை யோர் மென்டலி வெரி ஆக்டிவ், ரைட்? ஸோ யூஸ்வலி நீங்கள் டெஸ்ட் சீரீஸ் இல்லை மார்க் டெஸ்ட் எடுக்கிறீங்கனாலுமே இந்த டைம் ஸ்லாட்ஸை எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ தட் யோர் பிரெயின் கெட்ஸ் அடாப்டட் டு திஸ் மெக்கானிசம். நம்பர் ஒன். Second, what I wanted to tell you was previous year questions ரொம்ப effectively solve பண்ணுங்க. So yes, let's talk about reality. So இங்க நான் ஒரு previous year question display பண்ண போறேன் and we will see how logically we can try answering it. Okay, fine. So now, before we approach this question, let me give you some observations. So usually வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் the prelims exam comprises of 100 questions carrying 200 marks. இப்போ இந்த 100 questions பாத்தீங்கன்னா how many questions can we say can be completely short questions? Meaning short அந்த questions இங்க கண்டிப்பா you can get the correct answer அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா close to somewhere around 30 to 35 ன்னு வச்சுக்கோங்க, ரைட்? இது வந்து உங்க டிஸ்போசல்ல இருக்கலாம். இயர் ஆன் இயர் இட் வேரிஸ், பட் த யூஷுவல் ரேஞ்ச் இஸ் சம்வேர் பிட்வீன் 30 to 35. கண்டிப்பா ஷார்ட்டா நம்ம அடிக்கலாம். ஓகே, ஸோ நவ் 35 questions, ஃபைன்.
Now, if we talk about those areas where we may not be very certain, ஆனா logical thinkingல guess பண்ணலாம்னு சில areas இருக்கும்ல, right? அதுவுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு 35 questions கிட்ட நம்ம வச்சுக்கலாம். Logical thinkingல நம்ம approach பண்ற questions. Okay, next, what about those questions I don't have much idea about? So 35, 70 கிட்ட போயிடுச்சு. Around 30 questions வந்து பாத்தீங்கன்னா can somewhere be a little bit difficult or tricky questions. So 100 questions பாத்தீங்கன்னா 30 to 35 doable questions, short questions. 35 questions logical thinking வச்சு understand பண்ணலாம். And 30 questions வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் difficult-ஆ இருக்கலாம். Okay, which is beyond your scope. Fine. So here, ஒரு successful aspirant, a person who usually clears prelims, எந்த ரெண்டு ஏரியாஸை மேஜரா டேக்கிள் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்பர் ஒன், இந்த ஷார்ட் கொஸ்டின்ஸ்ல ஆல்மோஸ்ட் வித் கிரேட் அக்யூரசி தே ட்ரை கெட்டிங் தி கொஸ்டின்ஸ் கரெக்ட். அதை தாண்டி லாஜிக்கல் திங்கிங்ல எந்தெந்த கொஸ்டின்ஸ் நம்ம ஹிட் பண்ணலாம், இந்த ரெண்டு ஏரியாஸுமே வில் பி ப்ரையாரிட்டி ஏரியாஸ். ஸோ இந்த ஏரியாஸ் மட்டுமே ஒரு ஆஸ்பிரண்ட் சின்சியரா ஃபோக்கஸ் பண்ணா a decent share of marks is in their control. Number one. Okay, the difficult and the tricky areas, negatives நம்ம ரொம்ப எடுக்க வேண்டாம், right? At the same time, we have to push for a considerable amount of questions. So let me tell you guys, recent days of the paper analyze பண்ணும்போது what we can clearly understand is, see, earlier people used to rely on accuracy, meaning கம்மி questions போட்டு ஓரளவுக்கு மார்க்ஸ் எடுப்பாங்க. பட் இப்போ இருக்கிற காலகட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின்ஸோட நேச்சரே ஹாஸ் பிகம் ட்ரிக்கி. கட் ஆஃப்ஸுமே கம்மி ஆயிட்டு தான் இருக்கு. ஸோ அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே யூபிஎஸ்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரிலிம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் மோர் அபவுட் எலிமினேட்டிங் தி மாஸ் ஸோ தட் ரிமைனிங் சங்க் ஆஃப் பீப்புள் அலோன் கேன் கெட் இன் டு மெயின்ஸ். இதுதான் அஜெண்டாவா இருக்கு. ஸோ இந்த கேஸ்ல cut-offs are also less, meaning UPSC is not interested in saying நீங்க வந்து 200க்கு are you getting a great score? No. They want to see, do you have enough knowledge for you to comfortably cross the cutoff? That's it. Because main தான் வந்து is the actual game, right? Mains is the actual game. So in the context வந்து பாத்தீங்கன்னா, right, ஒரு aspirant who is completely sure of these two areas, does reasonable justice in these two areas, comfortable-ஆ prelims clear பண்ணி mains எழுதுறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல opportunity இருக்கு. Okay, so here again let me tell you, உங்க GS subjects இருக்கட்டும், prioritize. Concepts prioritize பண்ணுங்க, MCQs go through பண்ணுங்க. Okay, so to keep it very simple, so usually year on year பாத்தீங்கன்னா polity லந்தே மட்டுமே around 18 questions வருது. Economy-ல around 15 to 18 questions. So 18 questions in polity na 18 into 2 is 36 marks. 15 questions in economy na 15 into 2 30 marks. So around 66 marks மட்டுமே நீங்க polity and economy ல இருந்து டார்கெட் பண்ணலாம், right? And இது வந்து பாத்தீங்கன்னா will be many questions from direct topics that you are reading and current affairs also. But here இது வந்து static linked current affairs நால it is somewhere important subjects and also easy to tackle. So cost benefit analysis பார்த்து operate பண்ணுங்க. This is also second thing that I wanted to tell you. Third thing, question ஓட patternல familiarize ஆக ட்ரை பண்ணுங்க, right? Year on year UPSC ஒரு புது twist கொண்டு வந்துட்டு தான் இருக்காங்க, and sometimes it is beyond our control. But apart from that, what I wanted to tell you all is talking about patterns. See, நீங்க இப்போ வரைக்கும் patterns வந்து பாத்தீங்கன்னா, right, if you talk about all the patterns so far, number one, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா you have options like 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, இது ஒரு pattern. Okay, next, numbers வச்சு வருது. Okay, so in the 1, 2, 3 format. Next one வந்து ABCD format, meaning ஒரு question கொடுத்துட்டு they give you 4 statements ABCD. This is one pattern. Third pattern வந்து பாத்தீங்கன்னா recent days trend ஆயிட்டு இருக்க pattern, statement 1 and statement 2 model. Okay, so statement 1 and statement 2 கொடுத்துட்டு 2 explains 1, 1 and 2 are correct but 2 does not explain 1 இப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. இதுவும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். And yes, last year paperல பாத்தீங்கன்னா statement 1, 2 as well as 3, meaning the paper is becoming lengthier year on year, right? So last year நிறைய aspirants complain பண்ணது வந்து பாத்தீங்கன்னா paper ரொம்ப lengthy-ஆ இருக்கு, முடிக்கிறதுக்கு டைம் கிடைக்க மாட்டேங்குது. So statement 1, 2 and 3 pattern இதுவுமே repeat ஆகுது. So here the statements are becoming longer and it is taking much more time. So the idea is you have to become very accustomed to the nature of the questions which are coming in the exam.
ஸோ இது நீங்கள் கான்ஸ்டண்ட்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களாலையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் how should you approach questions, right? So 1 2 3 model, ABCD model, and also one more. Okay, the only one, only two, all of the above, none, இது இன்னொரு மாடல், ரைட்? ஸோ இதுதான் இப்போதைக்கு இருக்கிற பேட்டர்ன்ஸ். ஸோ மோஸ்ட்லி கொஸ்டின்ஸ் வந்தா இந்த பேட்டர்ன்ஸ்குள்ள மட்டும் தான் it will revolve. Become familiarized with the demand, only then it will be easy. ஓகே, ஸோ இந்த கொஸ்டினை பாருங்க. லாஜிக்கல் திங்கிங்ல இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இந்த கொஸ்டின் பாருங்க. டஸ் எனிதிங் ரிமைண்ட் யூ ஆஃப் சம்திங், ஆர் ஆர் யூ ஏபிள் டு see where we can apply logic and find out the correct answer? So first, consider the following statements. Lions do not have a particular breeding season. Okay, lions and lions oda breeding season பத்தி கேக்குறாங்க. So let me tell you, humans oda gestation period நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். But what about animals? ரைட்? அண்ட் கண்டிப்பா நம்ம என்வாயன்மெண்ட் அண்ட் எக்காலஜி படிச்சாலுமே இல்ல ஸ்பீஷீஸ் நியூஸ் படிச்சாலுமே இவ்வளோ டெப்தா போய் நம்ம படிக்க போறது இல்லை, ரைட்? ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து நீங்க ஏதாவது ஒரு ரிசோர்ஸ் புக்ல நீங்க கண்டுபிடிப்பீங்களா? when I say resource book, UPSC materials available in the marketல இந்த 3 ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸாக்டா இருக்கும் நம்ம சொல்ல முடியுமா? இல்ல, ரைட்? ஸோ how do I tackle such questions? Employ logic. ஸோ யூபிஎஸ்சி இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை ஏன் கொடுக்குறாங்கன்னா இன்டென்ஷனலி, பிகாஸ் தே வாண்ட் டு சி ஏதாவது ஒரு இடத்துல நீங்க உங்களோட காமன் சென்ஸ் அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியுமா இல்லையா. ஸோ ஹியர் வி வில் ட்ரை அப்ளைங் காமன் சென்ஸ். பட் பிஃபோர் தட் லெட் அஸ் டீகோட் தி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். லயன்ஸோட ப்ரீடிங் சீசன் பத்தி கேட்குறாங்க. இது பத்தி நம்மளுக்கு அவ்வளவா ஐடியா இல்லை. ஸோ லெட் அஸ் லீவ் இட். Unlike most other big cats, cheetahs do not roar. Lions roar. இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். பட் cheetah roar பண்ணுமா? இது வந்து again we are not very sure, and let me tell you, இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ஏசியாட்டிக் சீத்தா ஒரு எக்ஸ்டிங்க் ஸ்பீஷீஸ். way back in 1952 it became extinct. so yes, இந்தியால இப்போதைக்கு இருக்கிற சீத்தா எந்த சீத்தான்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்கன் cheetahs, which Africa, South Africa and Namibia have been sending to India under Project Cheetah, right? and உலகத்துல ஏசியாட்டிக் சீத்தாவே இல்லையா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, because ஏசியாட்டிக் சீத்தா is there in Iran. okay, but India பொறுத்த வரைக்கும் it is extinct. fine. So second statement, cheetah and cheetah roaring பத்தியும் நம்மளுக்கு தெரியாது. so let us leave this as well. now third statement பாருங்க. unlike male lions, male leopards do not proclaim their territory by scent marking. so இதுதான் நம்மளுக்கு இருக்கிற biggest clue. ஏன் வந்து பாத்தீங்கன்னா, think of it, when we talk about animals in general, right? animals ஓட நேச்சரே they're territorial. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு டாக் இல்ல ஒரு கேட்டா கூட நீங்க எடுத்துக்கோங்க. எஸ்பெஷலி டாக்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா யூரினேட் பண்ணி டாக்ஸ் தன்னுடைய டெரிட்டரியை மார்க் பண்ணுது. ஸோ லாஜிக் என்னன்னா, ஒரு டாகே தன்னுடைய டெரிட்டரியை மார்க் பண்ணும்போது வை நாட் அ லயன், வை நாட் அ லெப்பர்ட், ரைட்? ஸோ இந்த சிம்பிள் லாஜிக் வச்சு நீங்க இந்த தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை மட்டும் எல்லா இடத்துல எலிமினேட் பண்ணீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட் அவே யூ கெட் தி ஆன்சர் A 1 and 2 only. correct or not? so the idea is very simple, right? நீங்க வந்து you don't have to worry much about எல்லா facts எனக்கு தெரியுமா தெரியாதாலாம் நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம். can I apply logic, can I think practically, can I eliminate, இந்த notionல மட்டும் நீங்க questions approach பண்ணுங்க, you will figure out the answer. so this is all is required. so yes, நம்மளோட sessionsல as much as possible ஒரு few PYQs நான் integrate பண்றேன், only to explain how to eliminate logically. சார் உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், கன்சிடரிங் த ஃபேக்ட் தட் ப்ரிலிம்ஸ் இஸ் அப்ரோச்சிங். ஓகே, ஸோ நான் சொல்லியிருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. தீஸ் ஆர் ஆல் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஐ எம் டேக்கிங் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் டைம் டு டெல் யூ ஆல் ஆஃப் திஸ் பிகாஸ் ப்ரிலிம்ஸ் இஸ் நியரிங் அண்ட் ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு டூ வெரி வெல், ரைட்? ஸோ அதுக்காக தான் திஸ் எக்ஸ்ட்ரா டைம். okay, so with this, yes, நம்ம வந்து straight away let's get into the current affairs topics. so I hope this is clear to all of you. okay, fine. so in the context, number one, retail inflation moves up marginally to 0.7% in November. so here நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா, அக்டோபர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரீட்டைல் இன்ஃப்ளேஷன் 0.25%ல இருந்துச்சு, பட் நவம்பர்ல it has spiked up to 0.7%, which is the update so far. so in the context, inflation, right, ஒரு core topic in your economy. what is inflation? too much money chasing very few goods, right? meaning, for example, நீங்க 1 kg tomato earlier ஒரு 35-40க்கு வாங்கிட்டு இருந்தீங்க, பட் இதே 1 kg டொமேட்டோவை நான் 55 இல்லை 60 ருபீஸ்க்கு வாங்கினேன்னா இதுக்கு பேர் இன்ஃப்ளேஷன்.
too much money chasing very few goods, right? So in the inflation பொறுத்த வரைக்கும் when we talk about inflation இந்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னா we calculate retail inflation through CPI, consumer price index, right? And in the consumer price index வந்து பாத்தீங்கன்னா it is released by MOSPI, Ministry of Statistics and Programming Implementation. Okay, so here இப்போ இருக்கிற updates மட்டும் பார்க்கலாம். So yes, let me tell you one thing, exam பொறுத்த வரைக்கும் right, constantly ஒரு monthல மாற values நம்ம பார்த்துட்டே இருக்க முடியாது. We can't remember it, but try to understand the slope. Is it consistently increasing, consistently decreasing? Is it a steep decline? இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க, because இந்த மாதிரி statements examல அடிக்கடி வரும், and especially after the economic survey document is out, right, you have to have an idea, a fair idea of the trends, because consistently increasing, decreasing, declining trend இதை வச்சு questions கேட்கலாம், and you should watch out for it. Okay, so now moving forward, let us understand few more additional concepts. IIP, Index of Industrial Production. So இந்த IIP ன்னு ஒன்று இருக்கு, என்னது இது ஒரு காம்போசிட் இண்டெக்ஸ். பிரைமர்லி எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் growth நிறைய செக்டர்ஸ்ல எப்படி இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக in a specified time period. So இந்த IIP-ல what are the sectors that we are covering ன்னு பாத்தீங்கன்னா மேஜர்லி 3 செக்டர்ஸ், எலக்ட்ரிசிட்டி, மைனிங் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங். ஸோ இந்த ஐஐபியோட மெயின் எய்மே வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ஹெல்த் எப்படி இருக்குன்னு டிட்டர்மைன் பண்றது, அண்ட் இட் இஸ் ரிலீஸ் பை மாஸ்பி. ஓகே, ஸோ இந்த ஐஐபிக்குள்ள ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வாண்ட் டு அப்சர்வ் தி கோர் ஆஃப் தி கோர் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர் இஸ் சம்திங் கால்ட் as 8 core industries. இந்த 8 core industries வந்து பார்த்தீங்கன்னா they make up 40.27% of the total weight of the items included in the IIP. Okay, so here in the index of 8 core industries is released by Ministry of Commerce and Industries, and here in the index of 8 core industries என்ன இருக்கு இதை மட்டும் நம்ம பார்த்துடலாம், the different sectors, right? So here வந்து பார்த்தீங்கன்னா you should have a fair idea, okay, of these sectors in their decreasing order in terms of their weightage in percentage. Okay, so இது மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. So first one we have petroleum and refinery, next we have electricity, next we have steel, coal, crude oil, natural gas, cements, fertilizers. This is the decreasing order of weight in percentage. இது பத்தி you should have a fair idea. Okay, so petroleum and refinery, electricity generation, steel, coal, crude oil, natural gas, cement and fertilizer production. இதுதான் வந்து இருக்கிற order. Okay, so in terms of weight in percentage. Okay, so in the context that talking about the updates, right, ஏன் இந்த topic news வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா number one, in the month of November வந்து பார்த்தீங்கன்னா retail inflation வந்து has climbed up to 0.7%, and முன்னாடி அக்டோபர்ல it was 0.25%. okay, and ஏன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த increase from 0.25 to 0.7% is primarily because of fuel inflation and food prices வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல எஸ் மந்த்லி அப்டேட்ஸ் நம்மளுக்கு யூபிஎஸ்சி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தேவையில்லை, பட் இன் ஜென்ரல் வாட் ஹாஸ் தி ட்ரெண்ட் பீன், இஸ் இட் இன்க்ரீசிங், டிக்ரீசிங், இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. அண்ட் அசோசியேட்டட் கான்செப்ட்ஸ் லைக் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன் யார் ரிலீஸ் பண்றாங்க, 8 கோர் இண்டஸ்ட்ரீஸ், இது கீழே என்ன செக்டார்ஸ் இருக்கு, ரைட், அண்ட் ஹூ ரிலீசஸ் இட், இது பத்தி யூ ஹாவ் டு ஹாவ் அ ஃபேர் ஐடியா. ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் கிளியர் டு ஆல் ஆஃப் யூ. Fine. So next moving forward, yes, இதை பத்தி நம்ம நியூஸை பார்த்துட்டே தான் இருக்கோம். The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. So இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா there was a bill which was being proposed, and very recently that we have also seen it in the paper today that this has also been accepted by both the houses, right? So number one, இதோட salient features மட்டும் பார்க்கலாம். So first வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கீமோட பேரை ரீவாம்ப் பண்ண போறாங்க. இட்ஸ் கோயிங் டு பி கால்ட் அஸ் பூஜ்யா பாபு கிராமீன் ரோஸ்கார் யோஜனா. ஓகே, நம்பர் ஒன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கீமோட சில சேலியன்ட் ஃபீச்சர்ஸை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம், தி ஒரிஜினல் ஸ்கீம். தென் அதுக்கப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக ரிவாம்ப் பண்ணுற ஸ்கீமோட ஃபீச்சர்ஸ் என்ன, இதையும் we will try understanding one by one. Okay, so number one, talking about the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. இது வச்சு ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் வந்திருக்கு, and the previous year question was primarily revolving around the eligibility criteria for the scheme. So let me tell you, any time நீங்க நியூஸ்ல ஒரு ஸ்கீமை படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஸ்கீமை படிக்கும் போது few things we need to keep in mind. நம்பர் ஒன், இந்த ஸ்கீம் ஒரு சென்ட்ரல் செக்டார் ஸ்கீமா, சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீமா. நெக்ஸ்ட், எந்த மினிஸ்ட்ரி இதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள், இதோட ஃபண்டிங் நேச்சர் எப்படி,
right? Is there any third party also involved like World Bank funding, etc.? Next, இது ஒரு pan India schema இல்ல ஸ்பெசிஃபிக்கான சில ஸ்டேட்ஸை மட்டும் தான் டார்கெட் பண்ணுதா? நெக்ஸ்ட், if we talk about beneficiaries, இந்த ஸ்கீம்ல beneficiaries யாரு? Is it women, children, elderly people, right? And இதுல வந்து ஒரு percentage of beneficiaries வந்து women தனியா எக்ஸ்க்ளூசிவா மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்களா, ரைட்? அண்ட் அதே மாதிரி இந்த ஸ்கீமோட objectives என்ன, இந்த ஸ்கீமோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன, ரைட்? அபார்ட் ஃப்ரம் தட் சில மிஸ்லேனியஸ் ஃபீச்சர்ஸ், இதை மட்டும் படிச்சு வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் மோஸ்ட்லி கொஸ்டின்ஸ் யூபிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கீம்ஸ் வச்சு பார்த்தா இட் வில் ரிவால்வ் only around these dimensions. So in the dimensions you have to be very clear. Okay, this is one. So in the context, if we talk about Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, number one is a centrally sponsored scheme. And yes, primary aim வந்து என்னன்னா rural population காக உருவாக்குன ஒரு scheme. To keep it very simple, any rural household இருக்கிற adult member 18 years and above who's willing to do unskilled manual labor is eligible for this particular scheme. அவ்வளவுதான். ரூரல் இடத்துல இருக்கணும், 18 plus, right? Willing to do unskilled manual labor is eligible. Right? So here வந்து பாத்தீங்கன்னா 100 days of guaranteed wage இந்த ஸ்கீம்ல கொடுக்கப்படுது, right? And also with this 1/3 of the beneficiaries வந்து பாத்தீங்கன்னா have to primarily be women, இதையும் சொல்லியிருக்காங்க. And yes, additional features வந்து பாத்தீங்கன்னா travel allowance ஒன்னு இருக்கு. எப்போது அப்ளை ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா if at all உங்களோட work location உங்க வீட்ல இருந்து 5 kilometer radius குள்ள இல்ல அப்படின்னா you are entitled to a travel allowance. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க willingness express பண்ணிட்டீங்க for you to work, பட் உங்களுக்கு work assign ஆகல within 15 days வந்து பாத்தீங்கன்னா you are entitled to what is called as an unemployment allowance. Okay, இதுதான் இந்த ஸ்கீமோட basic features. So this is done. But next, இதே context what you also have to keep in mind is also with regard to the changes. So இப்போ கரண்டா இருக்கிற changes வந்து பாத்தீங்கன்னா yes, we need to understand that these are the major changes. VB Gram bill. So here வந்து பாத்தீங்கன்னா idea is India வந்து பாத்தீங்கன்னா we want to become Vikshit Bharat by 2047. கரெக்டா? Vikshit Bharat meaning a developed India. So keeping this in mind, right, சில changes suggest பண்ணிருக்காங்க. So number one வந்து பாத்தீங்கன்னா here முன்னாடி வந்து it was primarily to do with giving a guarantee and a minimum wage employment, right, for people. 100 days guarantee இருந்துச்சு. பட் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா the approach is changing a little bit, and here number one பேரை மாத்திட்டாங்க. And ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா it is going to be based on supply driven employment and livelihood scheme. இதுதான் மெயின் நேம். Earlier 100 days of wage employment, and இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 125 days increase பண்ணிட்டாங்க, right? So that is also a good thing. Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா earlier there was a flexible budget, but இப்போ there is a budget cap. Earlier year round employment இருந்துச்சு, but now it has been made seasonal. And also with regard to the funding, right? Funding patterns உமே மாறுது, right? So earlier it was 90%, 10%, and now 60-40. Northeastern Himalayan states and JNK, it is 90:10. So these are the proposed major changes, right? So in the context, yes, material costs பத்தி பார்க்கும்போது, right, earlier they said center was responsible for 100% of the labor wages and 75% of the material wages, and that also is changing. Okay, so in the context வந்து பாத்தீங்கன்னா these are the major salient feature of this particular scheme, and idea is to also ensure that முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா right to work in ஒன்னு இருந்துச்சு, right? So here they want to end the right to work, and they want to ensure that labor is more supply driven, right, on need basis. இதையும் வந்து ப்ரமோட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. So overall the idea is 2047ல India wants to become Vikshit Bharat, and அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா this will be useful அப்படின்னு சஜஸ்ட் பண்றாங்க. Okay, so overall இதுதான் salient features of this particular scheme and the changes. So changes தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, and மன்ரேகா scheme வச்சு நிறைய questions examல வந்திருக்கு, which means we need to have a clear cut idea of the upcoming changes as well. Mainsல இது கண்டிப்பா வரலாம், prelims point of viewலயும் இது தெரிஞ்சுக்கோங்க, it can be very useful. Okay, I hope this is clear to all of you. Fine. So next, moving forward, framework to fight fake news made strong, says minister. So guys, in general, fake news and fake news nala create பண்ற problems, இது வந்து both from the point of internal security and Indian society, we can try understanding this. So number one,
right? We are living in an era of rampant globalization. So globalization na enna? It has made the world a village, right? World ரொம்பவே interconnected ஆயிருக்கு, right? At the same time technological growth உமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. Social media and many more spaces வந்து boom ஆயிட்டு இருக்கு. So இந்த context வந்து பாத்தீங்கன்னா சில apps-லயும் சரி இல்ல for example on the internet fake news is spreading a lot. When I say fake news, right, இதுக்கு கீழ we can bring many things. For example, நிறைய AI generated content. For example, Operation Sindhu timeலயும் ஏகப்பட்ட AI generated content were getting released. So now here, this can influence public opinion, can affect public sentiment, and can cause misinformation. Number one. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா, right, இதே fake news also spreads in the form of hate speech. Right, so hate speech, right, social media platforms are becoming tools, right, to promote hate speech. And இதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா harassment, cyber bullying இது எல்லாமே நடக்குது. At the same time, last year கூட நம்ம பார்த்தோம், right, so நிறைய apps வந்து when fake news spreads, right, it also results in what is called as mob lynching. இந்த mob lynching பத்தி நம்ம பார்த்திருப்போம். இந்த mob lynching னா என்ன? For example, a group of people சேர்ந்து ஒருத்தங்களை போட்டு அடிக்கிறது, இதுதான் mob lynching. So fake news spread பண்ணும்போது religion wise hatred, communal hatred, gender hatred, violence etc promote ஆகுது. And இதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு புது சேலஞ்சா மாறலாம் in terms of internal security, right? So number one, here we need to understand, although நம்ம constitution article 19 guarantee பண்ணாலுமே, what is article 19? The freedom of speech and expression guarantee பண்ணாலுமே, using it in a responsible manner also matters, right? So நிறைய AI generated content, deep fakes, social media sites regulation இல்லாததுனால, right, hate speech continues, fake news ஓட spread continues. And இதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா many sections of the population are affected, suicides increase ஆகுது, children are going into depression, right? It is creating communal violence, hatred against people, right? Suicidal tendencies are increasing. So overall வந்து பாத்தீங்கன்னா talking about the different frameworks which is there and which is also required, right? We have the code under the Cable Television Networks Regulation Act, which prohibits content that is obscene, right, deliberately false. So idu one irukku. At the same time வந்து பாத்தீங்கன்னா a code of ethics is there under the IT rules 2021, right? So here இந்த மாதிரியான சில initiatives கூட you can keep this in mind. So now let me tell you, usually questions in Indian society வந்து பாத்தீங்கன்னா recent daysல வந்து, right, they're asking new age technologies and linking it to a society angle. So the science and techல கூட இருக்கலாம், but at the same time they are connecting it with a society angle. For example, cryptocurrency ஓட impact on society வச்சு question கேட்டிருக்காங்க in the past, right? So இதே கான்டெக்ட்ல fake news and fake news ஓட impact on the society அப்படின்னு பேசும்போது measures to tackle கொடுக்கும்போது you have to mention the existing IT rules, new age technology, இது எல்லாமே quote பண்ணுங்க, right? You can also talk about the need for cyber hygiene practices, better data protection norms, right? For better surveillance, removal of AI generated content, right? இது எல்லாமே we have to quote in our answers. அப்போதான் it will add value. Okay, so ஒரு மெயின்ஸ் ஆங்கிள் இந்த டாபிக்கை நம்ம பார்த்துருக்கோம். And yes, இது வச்சு questions-உம் வரலாம். So try to have a view on it. Okay, next moving forward, the UNEA, United Nations Environment Assembly, adopts India's proposal on wildlife management, right? So in the context of number one, if we talk about wildfires management. So across the world, many places the instances of forest fires are increasing. For example, Amazon forest is called as the lungs of the earth, right? But recent times development காகையும் infrastructure காகையும், right, large areas of Amazon are set on fire, agriculture காகையும், right? So and plus climate change ஆக the weather is becoming drier and drier, and இதுமே is triggering these wildfires. Okay, so in the context of what many people have said is Amazon வந்து பாத்தீங்கன்னா it is reaching what is called as a tipping point. இப்போ நம்ம அமேசான் பத்தி ஸ்பெசிஃபிக்கா பேசுறோம். Amazon is reaching what is called as a tipping point. இந்த tipping point na என்ன? What does this word tipping point na, what does it mean? For example, நீங்க ஒரு மலை ஏறுறீங்க. Okay, you've come to the top.
இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து called as a tipping point. இதை தாண்டினீங்கன்னா நீங்க கீழே விழுந்துருவீங்க. Meaning once fallen down, நீங்க திருப்பியும் it will be very difficult for you to go back to what you were. Right? So tipping point basically means a point of no return. And in recent days என்ன சொல்றாங்கன்னா அமேசான்ல வந்து அவ்வளோ சேஞ்சஸ் நடந்துட்டு இருக்கு that it is reaching the tipping point. And yes, in the threshold breach பண்ணிட்டா, it is very difficult to go back to what it was and where it was. Right? So idume we need to understand. So in the context, let's talk about wildfires in general. So number one, climate change நடந்துட்டு இருக்கு. Climate change நடக்கும்போது many regions are becoming drier and drier. Right? The air feels much more, temperatures are getting high. Right? Water scarcity இருக்கு. And yes, how does this fire trigger? Majorly ரெண்டு reasons. One, for example, ரெண்டு grasses, if they rub against each other, a fire triggers. இது நம்மளுக்கு தெரியும். இதை தாண்டி, for example, anthropogenic causes. When humans set fire, right, agriculture-காக ஏத்துற ஒரு fire spread ஆகி it is causing damage. இல்ல camping-க்கு போகும்போது even the improper disposal of a matchstick or a cigarette butt can cause this problem. கரெக்டா? ஸோ இந்த wildfires-ஆல ஏகப்பட்ட damage and destruction இருக்கு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா causes damage to vegetation, causes damage to animals, right, causes damage to many other living creatures, right, assets, etc. So usually ஒரு wildfire trigger ஆறதுக்கு there is something called as a fire triangle. இந்த fire triangle-ல என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா fuel, heat, oxygen. இந்த மூணுமே இருந்தா ஒரு இடத்துல wildfire ஈஸியாவே நடக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஹியர் லாஸ்ட் இயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா climate change ஆக ஆக இந்தியால நிறைய இடம் வந்து wildfire cases were reported, right, especially even in Uttarakhand where it was very devastating. Okay, so நிறைய states the wildfires are frequently occurring, especially during summer months where there are heat waves and also water scarcity இருந்தால் இல்ல temperatures அதிகமா இருந்தா. Okay, so in the context-ல yes, wildfires address பண்றதுக்காக இருக்கிற measures you need to take a look at it. ஒரு mains point of view-ல measures to address wildfires இதை மட்டும் நீங்க பாருங்க, right, that will be more than enough. So concept of wildfires நான் explain பண்ணிட்டேன். Measures to tackle ஒரு mains point of view-ல when you're making notes, please do add. Okay, yes. So now moving forward, India offers final deal to US but tariff removal is focus, right? So guys, உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே background தெரியும். Let's quickly recap and then move forward. So number one, என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா US, right, after Trump came to power, Trump-ஓட main motto was nothing but MAGA, MAGA. இந்த MAGA-னா என்ன? Make America Great Again. So Trump வந்து பாத்தீங்கன்னா, this is what Dr. Jaishankar says. Dr. Jaishankar calls Trump as an American nationalist. American nationalist. So what does it mean? American nationalist means அவரோட interest வந்து is to work on America as a country, develop America as a nation, right? So he's an American nationalist and he's also a businessman, right? So in the context-ல recent times US என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, எந்தெந்த கண்ட்ரியோட யூஎஸ்க்கு unfavorable trade balance இருக்கோ அந்த countries மேல they are imposing tariff. So the tariffனா என்ன? Tax on import. சிம்பிளா சொல்ல போனோம்னா இந்தியாவிலேருந்து ஒரு குட் யூஎஸ் மார்க்கெட்டுக்கு என்டர் ஆகுது, பட் இந்த குட் மேல நம்ம டாக்ஸ் இம்போஸ் பண்ணா இதுக்கு பேரு டாரிஃப். ஸோ முன்னாடி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே குட் வந்து 100 rupeesக்கு அமெரிக்கன் கன்சியூமருக்கு அவைலபிளா இருந்துச்சு, பட் இப்போ டாக்ஸ் இம்போஸ் பண்றதுனால அமெரிக்கன் கன்சியூமர் இதே குட்டுக்கு 140 பே பண்றாங்க. அப்போ அமெரிக்கன் கன்சியூமருக்கு இது அவ்வளவா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்காதுல்ல. they think why do they have to pay extra, right? So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா is affecting India's export competitiveness. So in the context of talking of tariffs, the background was this. Earlier வந்து பாத்தீங்கன்னா US வந்து இந்தியா மேல they had imposed a 25% tariff. Okay, and they had cited reasons like unfavorable trade balance, etc. Right? And இதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியால சில செக்டர்ஸ் வந்து அடி வாங்கிட்டு இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் our agri sector, our MSME sector, right, shrimp cultivation, right, and also pharmaceuticals use பண்ற சில raw materials, all this is getting affected. But later வந்து பாத்தீங்கன்னா US went to the extent of imposing another 25% tariffs, and in the 25% tariff வந்து பாத்தீங்கன்னா was a penalty. ஏன் இந்த penalty impose பண்ணாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா because India procures crude oil as well as S-400 Triumph missile from Russia. So crude oil and S-400 missile ரஷ்யா கிட்ட இருந்து வாங்குறதுனால மட்டும்தான், right,
these additional 25% tariff வந்து was being imposed, right? So in the context recent வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு countries-உமே when they had decided to meet, right, primary agenda வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா India wants to ensure that this additional 25% tariff is there. இதை வந்து நம்ம remove பண்ணணும், especially those from Russia. And India என்ன cite பண்றாங்கன்னா, number one, this is not very fair, right? And number two, இந்தியாவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா recent daysல ரஷ்யா கிட்ட இருந்து வாங்குற crude oil கம்மி பண்ணிட்டாங்க, ரைட்? அட் த சேம் டைம் வந்து எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் கூட என்ன சொல்றாங்கன்னா 25% டேரிஃப்ஸை டேக்கிள் பண்ணாலுமே பெனால்டி 25% டேக்கிள் பண்றது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு அண்ட் இட் இஸ் எஃபெக்டிங் எக்ஸ்போர்ட் காம்படிட்டிவ்னஸ், ரைட்? ஸோ இது எல்லாமே ஆர் சம் அப்சர்வேஷன்ஸ் விச் ஹவ் பீன் சைட்டட். ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ஸை வந்து திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த ஸ்கோப் ஆஃப் டிஸ்கஷன். ஸோ லெட் இஸ் வெயிட் அண்ட் சி வாட் யூஎஸ் ஹேஸ் டு ஆஃபர். ஓகே, பட் இதுதான் வந்து இஸ் தி ப்ரோக்ரஸ் ஆன் திஸ் அப்டேட் so far. Fine. So now moving forward, Brinda Current writes to President on lynching case. So let me tell you, lynching cases frequently country நடந்துட்டு தான் இருக்கு. But in the context ஒரு case அது ஏன் நடந்துச்சு நமக்கு தேவையில்லை. But in general, what is lynching and why is lynching happening? So here there is a term, okay, mob lynching. இப்போதான் நம்ம பார்த்தோம், when we're talking about fake news, they are all interlinked, சரியா? மாப் லிஞ்சிங். இந்த மாப் லிஞ்சிங்னா என்ன? குரூப் ஆஃப் பீப்புள் சேர்ந்து ஒருத்தரை போட்டு அடிக்கிறது, இல்ல ஒரு 2-3 பேரை சேர்த்து அடிக்கிறது, இது பேர் தான் மாப் லிஞ்சிங். மாப் ரெஃபர்ஸ் டு a group of people, lynching is to hit. So mob lynching is nothing but group of people joining together and hitting a particular person. இதுதான் mob lynching. So என்ன ஆயிட்டு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, in recent times வந்து fake news, hatred, violence இது எல்லாமே spread ஆக mob lynching cases increase ஆயிட்டே இருக்கு. Okay, so causes for mob lynching. So usually நீங்க எந்தெந்த டாபிக் படிச்சாலுமே try reading along the following dimensions: causes, effects, solutions or way forward. இந்த dimensions மட்டும் கவர் பண்ணுங்க, it will be very useful. Causes, effects, solution, way forward. Okay, so in the context talking about causes for mob lynching, right? So the various causes for mob lynching என்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, number one, the spread of fake news, right? Number two, increased communalism, communal violence, hatred. Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா, there is a term called as xenophobia. Xenophobia na என்ன? Minorities fearing majoritarianism. இதுதான் xenophobia. Xenophobia. So fake news இருக்கு, communalism இருக்கு, xenophobia இருக்கு. At the same time வந்து பாத்தீங்கன்னா, we can also talk about policies of the government etc which is not liked by many people, right? So difference of opinion அதிகமா இருக்கு, right? So overall வந்து பாத்தீங்கன்னா lack of awareness, the role of technology, right? AI generated content, இது எல்லாமே fake news கீழ கொண்டு வரலாம். So recent times இது எல்லாமே have been reasons for increasing mob lynching. And yes, last few years கூட பார்த்துட்டு இருக்கோம், உத்தர் பிரதேஷ் and ராஜஸ்தான்ல வந்து the cases of mob lynching are quite high. And இது வந்து பாத்தீங்கன்னா is associated with religion. And இதுக்கு ஒரு டேர்மும் இருக்கு which is called as cow vigilantism or cattle vigilantism, right? So in the context என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, beef consumption நால Muslim communities people were targeted and there was vice versa, right? Conflict which was taking place. So here ஒரு religious difference இருக்கிறதுனால in terms of the notion of like beliefs of people, right? இதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா has leveraged the scope for mob lynching. So cattle vigilantism, cow vigilantism இது நியூஸ்ல இருந்துச்சு and இது is an example of mob lynching. Okay, so example point of viewல நீங்க இதை நோட் பண்ணிக்கலாம். Fine. So இதே கான்டெக்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா fake news in many apps like WhatsApp spread ஆகும்போது கூட mob lynching cases are increasing. So causes, effects, damage to life, damage to property, intolerance, hatred, animosity, right? At the same time நம்மளோட preamble சொல்லுது, it talks about fraternity, brotherhood is getting affected, our fundamental duties talk about fraternity, it is getting affected, right? So இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவோட strength வந்து is unity in diversity. So என்னதான் we talk about tapping demographic dividend. Demographic dividend தான் என்ன? Working age population. Demographic dividend நம்ம எவ்வளோ tap பண்றோமோ அதே மாதிரி we also have to tap on to what is called as diversity dividend. Okay, diversity dividend.
demographic dividend tap பண்ற மாதிரி we have to tap on to diversity dividend. நம்மளோட diversity அவ்வளோ ரிச்சா இருக்கு in terms of culture etc. Recently நம்ம யுனெஸ்கோஸ் கிரியேட்டிவ் சிட்டிஸ் நெட்வொர்க் பத்தி பார்க்கும்போது கூட லக்னோ was added for gastronomy, food, culture. இதனால டூரிசம் என்னெல்லாமோ we can reap. ஸோ டைவர்சிட்டி டிவிடெண்ட் டேப் பண்றது கூட ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். டைவர்சிட்டி டிவிடெண்டை எப்போ டேப் பண்ண முடியும்? when there is tolerance in the society, when there is respect, freedom of speech and expression, freedom of religion, இது இருந்தா மட்டும்தான் we can tap on to diversity dividend. ஸோ இந்த மாதிரி டாபிக்ஸை பார்க்கும்போது causes, effects, solutions இந்த ஆங்கிளை கவர் பண்ணுங்க. it will be useful. Okay, or a way forward or existing provisions or legislations which are there, right, to tackle this issue. That's it. Okay, so now moving forward, how mangrove cells help plants survive in salt water. So number one, let's talk about mangroves in general. Okay, so mangroves வந்து பாத்தீங்கன்னா they are salt tolerant plants, right? They are salt tolerant plants. So here வந்து பாத்தீங்கன்னா when we talk about a concept called as ecotone. Okay, there is a concept and இதுக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ecotone. இந்த ecotone என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா the intermediate region between two neighboring ecosystems. So ecosystem A, ecosystem B. For example, ecosystem A ஒரு ஃபாரஸ்டா இருக்கு, ecosystem B ஒரு ஓஷனா இருக்குன்னா இந்த ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ஓஷனுக்கு நடுவுல ஒரு ecosystem இருக்குல்ல, இதுக்கு பேரு தான் mangrove. It could be a wetland of any kind, it could be a mangrove, etc. So in the ecosystem which is in the between of both is nothing but an ecotone. Ecotone என்ன? An intermediate zone between two different ecosystems, and this ecotone வந்து பாத்தீங்கன்னா will have characteristics of both the neighboring ecosystems. Okay, and இதே context நீங்க environmental இந்த டாபிக்கை கவர் பண்ணும்போது I want you all to read about edge species and edge effect. எட்ஜ் ஸ்பீஷீஸ்னா என்ன? யூஸ்வலி இந்த ஈகோட்டோன்ல ஏதாவது ஒரு ஸ்பீஷீஸ், அது ஒரு பிளான்டா இருக்கலாம், அனிமலா இருக்கலாம், ரொம்பவே ஹை பாப்புலேஷன்ல இருக்கும். இதுக்கு பேரு எட்ஜ் ஸ்பீஷீஸ். எட்ஜ் எஃபெக்ட்னா என்ன? பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி ஆஃப் ஈகோட்டோன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு நேபரிங் ஈகோசிஸ்டம்ஸோட அதிகமா இருக்கும். இதுக்கு பேரு எட்ஜ் எஃபெக்ட். இது எல்லாமே கோர் ஸ்டாட்டிக் டாபிக்ஸ், ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இம்பார்ட்டண்டா இருக்கலாம். ஸோ கோ த்ரூ இட். ஸோ லெட்ஸ் டாக் அபவுட் மேங்க்ரோவ்ஸ் நவ். ஸோ மேங்க்ரோவ்ஸ் வந்து நம்பர் ஒன், தே ஆர் சால்ட் டாலரண்ட் பிளான்ட்ஸ், ரைட்? தே ஆர் ஹாலோஃபைட்ஸ். இன்டர்டைடல் ஜோன்ஸ்ல இந்த மேங்க்ரோவ்ஸை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ மேங்க்ரோவ்ஸோட பாத்தீங்கன்னா சில யூனிக்கான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு, ரைட்? ஸோ டாக்கிங் அபவுட் சம் யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் மேங்க்ரோவ்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன், ரைட், they are salt tolerant. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா leavesல வந்து பாத்தீங்கன்னா they have salt glands to get rid of excess salt, right? Then third one வந்து பாத்தீங்கன்னா mangroves ஒரு யூனிக்கான ஃபீச்சரே நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணிருப்பீங்க. talking of their roots, right? mangroves வந்து பாத்தீங்கன்னா சில roots இருக்கு which emerge out of the ground. ஓகே, இதுக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா pneumatophores. So mangroves வந்து பாத்தீங்கன்னா they have breathing roots which are called as pneumatophores. Okay, so because இது வந்து salt tolerant conditions இருக்கிறதுனால these pneumatophores also help mangroves breathe easily. Next one பாத்தீங்கன்னா சப்போர்ட்டுக்கு வந்து mangroves also have certain additional roots called as prop roots. Okay, and yes, talking about the mode of reproduction, mangroves follow what is called as viviparity mode of reproduction. Viviparity, so adaptations is an important topic. Adaptations in the questions வரலாம். So viviparity பத்தி நீங்க படிச்சுக்கோங்க. So what does viviparity mean ன்னு பாத்தீங்கன்னா யூஸ்வலி இப்போ இதுதான் வந்து ஒரு mangrove plant ன்னு வச்சுக்கோங்க. I'll explain. இதுதான் ஒரு mangrove plant. Okay, so the young sapling வந்து பாத்தீங்கன்னா will remain attached to the parent body for a particular point of time. Okay, and ஒரு certain stage of growth attain பண்ணதுக்கு அப்புறம் it will fall into the ground and emerge as a new plant altogether, right? So இதுக்கு பேரு தான் viviparity mode of reproduction. Okay, so இந்த context வந்து about mangroves ஓட characteristics, அதோட adaptation and unique-ஆன features பத்தி பாருங்க, right? So this will be useful. And இதே context there is also one term that I want to introduce you all to, which is called as NBS. NBS. What does this NBS mean? Nature based solutions. Simply சொல்ல போனோம்னா solutions offered by nature to tackle today's pressing problems of pollution and climate change. So mangroves வந்து பாத்தீங்கன்னா they are regarded as very good nature based solutions. எப்படின்னு சொல்றேன். So number one, coastal cities. இப்போ இந்தியா ஒரு peninsula, we are surrounded by water on three sides. Coastal cities வந்து பாத்தீங்கன்னா one of the biggest problem is coastal erosion.
ஸோ ரீசெண்ட் டேஸ்ல என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்க நிறைய பீச்சஸ்ல பாருங்க, ரைட்? சில கான்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை போட்டிருப்பாங்க. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஹேவ் ஸ்டோன்ஸ், போல்டர்ஸ் எக்ஸெட்ரா, ரைட்? சில ராக்ஸ் இது எல்லாமே இருக்கும் டு அட்ரஸ் கோஸ்டல் erosion. பட் ஒரு ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி ஆல்டர்னேட்டிவ் would also be afforestation of mangroves. இதே கோஸ்டல் ரீஜன்ல நம்ம நிறைய மேங்க்ரோவ்ஸ் வளர்த்து விட்டா நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. பயோடைவர்சிட்டி கன்சர்வேஷன், கார்பன் சீக்வெஸ்ட்ரேஷன், ஸ்டார்ம் வாட்டர்ஸை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணும். இட்ஸ் அ கிரீனர் ஆல்டர்னேட்டிவ். ஏர் பொல்யூஷன் லெவல்ஸ் வில் பி கெப்ட் இன் செக், ரைட்? ஸோ நேச்சர் பேஸ்ட் சொல்யூஷனுக்கு ஒரு குட் எக்ஸாம்பிள் டு அட்ரஸ் கோஸ்டல் erosion is mangrove over man-made concrete structures. So yes, அதே மாதிரி talking about initiatives for conserving mangroves, recent times the government of India has been talking about what is called as green growth, and இதே கான்டெக்ட்ல mangroves promote பண்றதுக்காக டிஸ்கஸ் பண்ண ஒரு ஸ்கீம் is called as MISHTI, right? So இந்த initiative பத்தி படிங்க, called as MISHTI. It is specifically launched for certain coastal states with mangroves, right? So MISHTI is to improve the mangrove green cover, restore existing mangroves, mangroves இருக்கிற மக்களோட லைவ்லிஹுட்ஸை செக்யூர் பண்றது, கார்பன் சீக்வெஸ்ட்ரேஷனை என்ஹான்ஸ் பண்றது, இதுக்காக டிஸ்கஸ் பண்ண ஒரு ஸ்கீம் தான் மிஷ்டி. ஸோ மிஷ்டி பத்தி படிங்க, இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல். ஓகே, ஸோ மேங்க்ரோவ்ஸ் அண்ட் அசோசியேட்டட் கான்செப்ட்ஸை ரொம்பவே டீட்டெயிலாக கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு ப்ரிலிம்ஸும் சரி, மெயின்ஸ் ஆங்கிள் இருந்தும் சரி, இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஃபார்வர்ட். எஸ், ஏர் பொல்யூஷன் இன் டெல்லி. ஸோ கைஸ், ஏர் பொல்யூஷன் நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பார்த்துட்டே தான் இருக்கோம் நியூஸில். ஸோ இந்த ஏர் பொல்யூஷனுக்கு நிறையா காசஸ் இருக்குது. பட் ஹியர் ஒரு ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நீங்கள் என்ன டாபிக்ஸை கவர் பண்ணணும் மட்டும் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ப்ளீஸ் கோ அண்ட் ரீட். So in general, air pollution பத்தி பேசும்போது most important thing for you all to cover is air pollutants. Different types of pollutants, primary pollutants, secondary pollutants, etc. Also associated concepts like smog. Smog பத்தி படிக்கும்போது read about both Los Angeles smog and London smog. Okay, next one பாத்தீங்கன்னா talking about other things. For example, the ways to measure air pollution: air quality index, national air quality monitoring program, national ambient air quality standards, right? National clean air program. Okay, next talking about certain authorities, organizations and bodies, right? Central Pollution Control Board, right? You can also read about a graded response action plan, right? இது especially Delhi and NCR region காக, right? So here there is a body called as Commission for Air Quality Management. இதுதான் is responsible for implementing graded response action plan. Next one பாத்தீங்கன்னா also read about stubble burning in general and measures to tackle stubble burning. Okay, and once all this is done, I want you all to also read about some technologies to tackle air pollution. When I talk about technologies, electrostatic precipitator, right? Then there is something called as scrubber, right? And next one பாத்தீங்கன்னா there is also something called as catalytic converters. இது எல்லாமே prelims point of viewல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கலாம். இதோட சோர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்க NCERT class 12 biology book, the last few chapters on environment and ecology, right? So இது environmental issues old editionல இருக்கு. Try to cover these technologies also, and இது கொடுத்திருக்கிற எல்லா டாபிக்ஸும் கவர் பண்ணுங்க. இதுல இருந்து questions examல கண்டிப்பா வந்திருக்கு. It is important. Okay, go through this. That's it. Next, moving forward, NIA charges 4 LET-TRF terrorists in Pahalgam attack. So in the context, yes, let's talk about NIA in general, the National Investigation Agency. So India one of the central counter-terrorism agencies பாத்தீங்கன்னா we can call it the NIA, the National Investigation Agency. So NIA பத்தி கொஞ்சம் விஷயம் பார்த்திரலாம். Number 1 பாத்தீங்கன்னா NIA came into existence after the 26/11 Mumbai terror attacks. இது ஒரு statutory body. Why? Because it is established through the NIA Act 2008. And அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா it is a federal counter-terrorism law enforcement agency of India. ஓகே, ஸோ NIA பற்றி பேசும்போது 2019ல NIA ஓட ஸ்கோப்பை நம்ம என்ஹான்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் by amending it, which includes its ability to try for offenses in India as well as outside India. Okay, and scopeல பாத்தீங்கன்னா apart from terrorism, we have also included many more things like human trafficking,
arms, then அதுக்கப்புறம் we can talk about sale of prohibited drugs, right? Cyber terrorism, இது எல்லாமே we have included, including counterfeit currency, right? So here scope amendmentல வந்து the scope of NIA to deal with different cases நம்ம enhance பண்ணிட்டோம், and also NIA's ability to try for cases within India and also outside India, right? So in the context about NIA ஓட organizational structure, right, இது பத்தி மட்டும் பாருங்க, it will do. Prelims point of view ல this can be significant. NIA பத்தி நம்ம already in detail cover பண்ணிட்டோம், so just go through it. Next, military exercises in news. Prelims point of view ல exercise Ekuverin. Ekuverin is done between India and Maldives. That's it. Exercise Ekuverin between India and Maldives. இதுதான் military exercise, தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. Okay. Next, microplastics, a hidden toxin worsening the air in our cities. So microplastics na enna, plastics of very very small size, right? So in the context microplastics பத்தி பேசும்போது UPSC prelims வந்து பாத்தீங்கன்னா there was a previous year question on microbeads. Microbead is a form of microplastic, very small in size. In the microbeads வந்து can cause great damage to aquatic organisms, right? And here microplastics ஓட biggest challenge வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா size small ஆக it is getting into the food chain. So here வந்து பாத்தீங்கன்னா when finally we as humans consume certain animals, right, plastic enters our body as well, right? And it can cause damage to our health, respiratory wise, right, neurological function wise, thinking capabilities wise, cognitive wise, etc. ரொம்பவே severe damage plastics can cause. Talking about different types, I want you all to read about plastic pellets, nurdles. Nurdles வந்து பாத்தீங்கன்னா are also called as plastic pellets. Read about it, right? And இதே context also read about biomagnification. What is biomagnification? இது ஒரு core environment topic. In simple terms, ஒரு food chain increase ஆக as it progresses from one trophic level to the next, right? The concentration of the toxin increase ஆயிட்டே இருந்துச்சுன்னா it is called as biomagnification. Increase in the concentration of a toxicant through successive trophic levels is called as biomagnification. Okay, so just give this a read. So plastics and plastics ஓட associated ஆன concepts, right? UPSC previously test பண்ணிருக்காங்க. Microbeads which the question has come, so give it a read. Okay, yes. Next, how is the Aravalli range to be protected? Okay, so Aravalis உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், right? So Aravalis வந்து பாத்தீங்கன்னா in recent days வந்து encroachment, deforestation and desertification is also commonly taking place because of the closeness to Thar. ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல அராவலிஸை நம்ம எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்றது அப்படின்னு பேசும்போது நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்கு. பட் ஹியர் தி ஐடியா இஸ் வி ஜஸ்ட் ஸ்போக் அபவுட் அ டேர்ம் நேச்சர் பேஸ்ட் சொல்யூஷன்ஸ். கரெக்ட்? நேச்சர் பேஸ்ட் சொல்யூஷன் ஷுட் பி தி ஆர்டர் ஆஃப் தி டே. ஸோ ஹியர் வந்து பாத்தீங்கன்னா டாக்கிங் அபவுட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடெக்டிங் அராவலிஸ்ல, ரைட், African Great Wall Initiative Mari, India has also taken and adopted this initiative of the Great Wall inspired from Africa, right? So இந்த கான்டெக்ட்ல என்ன பண்ணலாம்னு இருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆராவலி ரேஞ்சஸ், ரைட், இருக்கிற இடத்துல வந்து we are planning on promoting afforestation. Okay, afforestation, planting of trees. இங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா from Panipat to Porbandar, Gujarat to Delhi. ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெச்ல ஏன் நம்ம ட்ரீ பிளான்டேஷன் பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா ஈஸ்ட்வர்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் தார் டெசர்ட் நடக்குது. தார் ஒரு டெசர்ட். தார் டெசர்ட் பக்கத்துல இருக்கிற இடமும் நாளைக்கு டெசர்ட்டா மாறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இதை நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும். ஸோ இதை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றதுக்காக ஈஸ்ட்வர்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் தார் டெசர்ட்டை நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றதுக்காக we are planting effective amount of trees. ஸோ இதுதான் அராவலி கிரீன் வால் இனிஷியேட்டிவ். ஸோ ரீட் அபவுட் இட், ரைட். அண்ட் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் we also have a Green India mission, right? National Action Plan for Climate Change கீழ we have something called as Green India Mission. இதையும் பத்தி படிங்க. Next, using nature-based solutions, local farming solutions, other related concepts பத்தி பேசும்போது I want you all to also keep in mind few additional things. For example, you can read about Miyawaki plantations. Miyawaki plantation, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா has been primarily employed to promote urban forests.
மியாவாக்கி பிளான்டேஷன்ஸ் இது வச்சு ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினும் வந்திருக்கு. மியாவாக்கி பிளான்டேஷன் மெத்தட், ரைட், டு ரிஸ்டோர் அர்பன் ஃபாரஸ்ட். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டாக்கிங் அபவுட் தி யுனைடெட் நேஷன்ஸ் கன்வென்ஷன் டு காம்பேட் டெசர்டிஃபிகேஷன், ரைட், இதே கான்டெக்ட்ல ட்ராட் டூல் பாக்ஸ் ஹேஸ் பின் டிஸ்கஸ், கொரியன் பீஸ் ஃபாரஸ்ட் இனிஷியேட்டிவ் ஹேஸ் பின் டிஸ்கஸ். இது எல்லாமே கோர் ஸ்டாட்டிக் ஏரியாஸ். கிவ் இட் அ ரீட். Okay, so the idea is the Great Wall of Africa, Aravali Green Wall Initiative, right? At the same time, Miyawaki plantations, and you can also keep in mind bond challenge. So yes, comment section la bond challenge na enna, let me know in the comment section. Okay, and apart from that, ungalku therinja sila solutions that you feel can be employed to conserve Aravalis better. அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் டிஃபாரஸ்டேஷன், வைல்ட் ஃபயர்ஸ்லாம் தாண்டி இந்த இடத்துல ஏகப்பட்ட மைனிங், குவாரிங், மெனி மோர் ஆக்டிவிட்டீஸ் லைக் போச்சிங், டிராஃபிக்கிங் இஸ் டேக்கிங் பிளேஸ். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்காக இருக்கிற சில ஆக்டிவிட்டீஸ் விச் இஸ் ஆல்சோ காசிங் டேமேஜ். ஸோ இதையும் நம்ம சஸ்டைனபிளாக ரெகுலேட் பண்ணணும். அப்போ தான் இட் இஸ் பாசிபிள் டு என்ஷோர் தட் Aravallis can be better conserved and protected. Okay, so in the context, yes guys, we have covered major topics. So go through it, right? கேட்டிருக்க கொஸ்டின்ஸ்க்கு கமெண்ட் செக்ஷன்ல ரிப்ளை பண்ணுங்க. அண்ட் எஸ், எவ்ரி டைம் வி டிஸ்கஸ் சில PYQஸையும் நான் கவர் பண்ண ட்ரை பண்றேன், ஒன்லி ஃப்ரம் த லாஜிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஓகே, பிகாஸ் டைம் போக போக உங்களுக்குமே வந்து லாஜிக்கலி ஹவு டு டீகோட் அண்ட் ஃபிகர் அவுட் ஆன்சர்ஸ் இதையுமே நீங்க வந்து கிராஸ்ப் பண்ணணும். That is important, and that also we will try understanding, right? So I wish you all a great and a productive weekend, right? And study well, all the very best. Take care of your health, take care of your mental health as well, right? And stay safe, all the very best.